Kurma. Okay, kurma. Memang daripada first Ramadan sehingga 16 Ramadan. Kurma. Ini memang solid lah ya badannya tu ha. Yang lain? Roti. Apa dia betul? Apa dia Khalid? Roti. Oh, roti. Okay. Yang lain? So, mungkin kali ni kan PKP ni kan kita dah macam sedikit limit. Kejap ni. Angah tolong tutup lampu nak. Tutup lampu tangga nak tolong. Yelah lampu tak apa. Kali ni orang kata dah start kan dah boleh beraya kan. Mungkin orang dah start beli baju raya kan. Rasa tak aura tu nak raya? Tak rasa sangat lah kot. Sebabnya balik raya tu kita terus test kan. You notice tak yang lepas balik test tu nanti kita nak terus test you all. So masa ini bising sikit tau tengah buat construction sikit ni. Okay, saya dah share screen. Ya Allah dengar suara saya ke tak ni? Boleh betul. Dengar. Boleh. Tapi memang ramai yang kata sana pun bising juga, sama je dia punya volumenya. Sebab pun nak cakap macam mana. Sekejap ya, apa saya nak cakap ni, saya dah terganggu dah ni. Saya nak tunjukkan kita punya tu lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, hopefully everybody keep track with what we are going to discuss and about our schedule. Now we Doktor tengah bercakap ke doktor? Saya tak dengar doktor. Tercabut ke bayar kau? sebenarnya apa suara saya? Dengar dah? Dengar dah? Dengar dah. Okay, sekejap saya cuba kasi yang saya turn on sini kamera boleh ke tak ni? Okay, kamera boleh on. Kamera saya tak boleh on lah. Kenapa boleh tak boleh on kamera? Tak tahu. Kita lupa sama je. Kalau aku pilih salah satu. Okay, kamera boleh on dah. Okay, rumah saya ni macam bersauna you all, kepanasan subhanallah. Okay. Sekarang you nampak tak yang saya nak share ni sekarang ni? Syllabus ni. Nampak. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Okay, insyaAllah hari ni my intention is we have about kita cubalah dalam 2 jam setengah kalau saya larat. Okay. 2 jam setengah insyaAllah. Okay, now we are moving to vectors and hopefully you have watched the video. It's about 30 minutes macam tu kan video tersebut kan. Okay, that one is about introduction to vectors. Introduction to vectors. There are 2 slides. And saya minta you all try digest lah dulu kan. Okay, and then today my intention is saya rasa dah kuat dah ni mic 90% dah dekat mulut saya dah ni. Intention saya is we are going to discuss about, if you realize the last slide kita is unit vector. So nanti kita nak study sikit vectors determined by length. How do we determine the vector when we are given the length and the angle. Kan? And also we would like to determine the vector when we are given the length and
a vector in the same direction. Macam itulah ya, kita akan cuba tengok nanti. And if you realize there are there are notes, such these notes in the textbook tu. Tapi dalam soalan belakang, that's why saya kata dengan you all, hari ni saya nak discuss 12.2. Ini 12.2 sedikit, ada information ini in 12.2. And then after that, we continue with dot product, and there are some summary yang saya dah attachkan. Kasi you all nampak lah kot, guided sikit kot. Then there are a few applications dot product, especially for projection. Kita akan cuba tengok. And lastly, kita akan masuk cross product. Kalau kita sempat lah, harap sempat lah saya nak ni. Sebab you all, Khamis tu 21 hari bulan kan? Khamis tu 21 bulan, setahu saya tak sempat nak ni ha. Mungkin Khamis tu kita akan jumpa, tapi for tutorial purposes. Tutorial purposes. So today I would like to complete the notes. Complete the notes. Okay. Okay, kita boleh start. Okay, jom kita baca doa dulu, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Ya Allah. Sebelum saya terlupa juga, siapa tu yang duduk di Shah Alam, you all salah satu, you all buka puasa dekat mana? Dekat masjid? Dapat pergi masjid ke? Yang boy. Jauh. Jauh. Oh yang duduk di Shah Alam yang di college. Ya. Jauh juga Boleh lah, nak dekat setengah jam lah berjalan. Maksudnya pergi ke PI lah, maksudnya Pusat Islam. Ya, betul. Oh, you all tak boleh bawa transport ni? Tak pastilah. Pasti, tapi memang you all tak ada transport lah, maksudnya tak ada motor semua Ya. Okay. Tapi siapa yang ada, boleh ambil peluang juga untuk pergi ke satu tempat ni, namanya Yayasan Restu. Yayasan Restu ni sebelah Masjid Negeri. Masjid Negeri pun buat juga. Yayasan Restu ni okey lah kalau kita tak nak crowded sangat, okey lah kat situ. Dia tapi tempat buka puasa jugalah dan sama dengan tarawih jugalah. Jadi kalau siapa nak jumpa saya macam artis bilang, insya-Allah malam ni saya ke sana, insya-Allah. Yes, insya-Allah. Tapi kalau yang tak ada transport memang tak boleh cakap apalah. Okey, tak apa. Okey. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tadi saya dah brief tadi about kita punya idea. Okay, today nak discuss about this and continue with dot product and cross product. Okay. Okay, so before we continue to cross and dot product, okay, do you have any questions regarding 12.1 and 12.2? Okay, there was a video yang saya share kat you all. Ada apa-apa tak yang you all rasa nak highlight kan? You all nak tanya ke? Maybe 12.2. Sebab you kena tahu juga idea je lah juga. 12.2 ini. Okay, kalau maybe we can go very quickly. About vector kat sini 12.2. Okay. Vector, okay, it consists magnitude and direction. Right. So when we talk about vector, macam mana? Dia mesti ada apa? Dia mesti magnitude ni represented by this, the length of this, ni kan, length of this line. And direction, it must have an arrow. That's the character of vectors. Dia mesti ada satu line which represent the magnitude, which is represent dia punya panjang, and the direction is dia punya arrow. Okay, tu idea dia. And the notation, it use V, dia guna bold lah, dia boldkan the V ini, tapi biasa kalau kita student tulis macam ni lah ya. Something like this. V. Maksud saya buat macam ni V.
Biasa cikgu kasi buat. Okay, ataupun yes. Can do such this. Sekejap ya. Nodini. 5 minutes and then after that terus masuk ke ni sambung belajar untuk subjek exam. Okay. The corresponding displacement, okay, kat sini cerita dia okay, we have, this is tadi you all faham vector kan. Vector is can be written as V, bold V, okay, and for example UV here, okay. And also it can be written something like this juga. If you are given a coordinate, ni macam coordinate lah ni. Ya, x, y, ya, dia coordinate. And then ini x1, y1 kan, coordinate. So we can also write the vector ini, v ini as this. So it means that kan we start moving from this point A to point B. Kalau dia bagi koordinat kan, itu soalan kadang-kadang sometimes it's not it doesn't give us directly the V kan. Sometimes in order to determine the V, the vector, we have to we are given these 2 points. So how do we know the vector? By finding this one, yeah, A to B. Okay, this is notation. Okay, since you dah tengok the entire video, how do I know how does this AB vector is calculated? Jadi saya nak tahu. Maksud saya kan vektor ni kadang-kadang tak bagi vektor je, dia tak bagi vektor ni. Okay. 5 minutes. Okay, vektor. Dia tak bagi, kadang dia bagi point. Dia bagi point, we have to determine the vector to get this one lah. We have to determine the vector. How do I know? How does this notation is calculated? How is this notation calculated? Macam mana you all? You tengok tidak video tu, sedihnya. By point A dengan point B ya. From A to To B. B. Lepas tu kita nak tahu dia punya vektor tau. Vektor kadang-kadang tak diberi. Vektor ni macam ni lah rupa dia kan. You all dah tengok kan video tu kan. So dah baca juga kan. So vektor macam ni rupa dia, dan juga vektor macam ni juga rupa dia kan. Kan AI kan plus BJ yang tu kan. Ini vektor. Vektor ni maksudnya dia ni ke kanan, the left ni adalah dia ke kanan, to the right or to the left. Dia akan ke kanan ke kiri. And the second term, second element dia akan ke atas or below. Ceritanya dekat Cartesian kita lah, koordinat. Sekarang ni, my question is, okay, vektor inilah. Tapi sometimes it's not given. Dia suruh kita cari. So, but it give us extra information. Dia bagi 2 koordinat. From A to B. Ni kita kena faham ni. From A to B. Ya Allah, main game. Astaghfirullahalazim. Tak malu ke depan abang ni suka kawan semua? Okay. A to B. Kan B to A dia lain. Dia tidak sama. Ya. Sebabnya dia daripada point ni ke point ini. Point ini ke point dia lain. So, saya nak tanya ni, macam mana kita nak kira ni vektor, nak dapatkan vektor ni? Dia adalah apa? Terminal point minus initial point. Kan ada kan dalam video tu kan? Ada. Terminal point means 5. Maksudnya 5 minus 2 kan? Okay, and then 10 minus 1. Same thing like that. Yeah, let's say lah. We have these coordinates. Kan 5 minus 2 and 10 minus 1. So it become our vector is 3 and 9. Ya, macam tu all. Itu kita punya cara nak dapatkan vektor. Nak dapat vektor ni. Ya, when we are given 2 coordinates. Okay, 2 coordinates we have to determine what is the tail, what is the
apa ni kan, dia punya initial point and ini terminal point. Dia ada tail and tips namanya. Okay, itu vector. And then now dia cerita juga U equal to CD. So dia nak cerita tentang the length, the same length and the same direction. So in other words means that this vector V and U are parallel. Parallel lah, betul-betul kan? Parallel because memang angle tu memang sama, nampak kan begini. Ini parallel. Okay. Parallel it is not necessarily the length should be the same. Kan? Parallel is just the angle tu sama jadilah. Kan? Itulah ya. Parallel ini shorter, ini longer. So okay lah kan. Tapi angle dia sama je. Itu kita boleh itu maksud parallel. Okay, ini dia ceritalah U is the same length and the same direction. Memang nampak kan? Okay. Okay. Okay, dia kata U sama je. Okay, ni vector. Okay, tak apa. Combine. Combine ni dia menggunakan dia ada satu sum. Apa? Pasang video tu sekarang. Sum. Okay. Of A, B and B, C. And we write. Okay. Ini cerita. Kalau in realistic ya, dalam kita punya questions, biasa kita akan bagi dalam bentuk vektor lah. Kita akan bagi vektor lah kan. A, B plus B, C. Ini bukanlah vektor. Ini dia bagi kita punya sketching kita. Kan ini kita draw je. Dia tak bagi pun point A, B, C. Dia tak bagi pun. Tapi cerita sum ni adalah dia nak beritahu ni. Sum ni A to C ni, contohlah kan kalau you all kat Shah Alam kan, contohnya nak jumpa girlfriend you kan, kononnya okey. From UiTM kan, kononnya kita jumpa dekat mana you all? Dekat mana kalau kat ni? Dekat kononnya dekat contoh nak beli baju raya ke kan, you nak pergi kat mana? Dekat Plaza Masalam. Tahu Plaza Masalam kat mana? Tak So, tahu. tak apa. Tak pernah pergi. Section 9 lah kat situ kan, kalau you nak beli baju raya. Kat section dekat PKNS pun namanya PKNS. Siapa yang duduk di Shah Alam lah kan. Di college, boleh lah singap-singap beli baju kat sana kat weekend kan. Boleh lah nak rasa-rasa kan nak raya. Okay. Kita niat ni lah, kita niat Nabi kita pun waktu raya pun pakai baju yang elok kan. Nabi tak semestinya tukar baju baru, tapi Nabi kita pakai baju yang elok, yang kemas. Okay, A contohnya lah you all nak jumpa kan. So misalnya from ITM kita nak pergi ke PKNS kononnya ni. So contohnya lah kalau yang contohnya boyfriend ke kan, yang boy kononnya memang ada motor, so dia speed dia terus zoom terus, dia tak ada pun singgah-singgah mana-mana, terus dia lalu section 2 tu terus zoom dia terus PKNS kononnya lah kan. Yang ini kononnya girlfriend tu itu pasal naik bas kata pergilah ke section 2 dululah kan, tunggu baru tukar lagi bas ke kan, sampai lagi sini macam itulah kononnya. Okay, tapi nak ceritanya adalah end destination kita sama. Maksudnya A to C equal to A, B plus B, C. Okay, nampak ya dia punya from this to this. Ini end destination, ini initial destination dia. Tapi bila dia pun sama dengan A to C. Tapi in between ni dia ada macam transit sikit lah kan. Dia singgah sekejap. Maksud tu A to B plus B to C. If you notice, dia punya arrow tu dia macam, dia memang layan dengan arrow juga tau. Dia A to B and then B to C. Last kali dia akan bertembung ni. Ya. Dia nak beritahu, ini semua gambar-gambar jadi tak ada bagi nilai-nilai vektor pun lagi. Just dia nak beritahu je. Okay, sum ni dia kata dia follow triangle law. Triangle law, maksudnya from, kita nak yang ni. Dia nak short way ni, sini ke sini. Ini dia pakai vektor. Dia tak pakai koordinat. Ini dia cerita je dulu tahu you all. Ini ke sini equal dengan vektor ni ke sini plus ini ke sini. Macam itulah. Macam sama je tadi. A to C kononnya.
Itu samalah dengan, maksudnya AC tadi samalah dengan AB plus BC. Tapi kena buat arrow ni mesti from A to B plus dengan from the same destination tadi ke C. Okay, kat sini juga dia ada explain tentang parallelogram law. Nanti kita akan cuba apply kan ni, this idea. Parallelogram ni pun sekadar dia nak beritahu yang ni parallelogram, right? Ini bentuk di mana dia ni samalah sama parallel. So dia kata sini okay, ini this vector V plus U. Kau nampak arrow dia V plus U. Arrow dia from this go to this and then continue to this. So kita boleh write such this. Okay. Ini tujuan dia nak buat apa namanya? Properties, dia nak buat properties ya. Dia kata V plus U sama dengan U plus V. So it is proved through the parallelogram bila dia reflect kan. Ya, reflect dari sini kan, parallel di sini. Nampak okay, U plus V. So this one is U plus V. So this one both are the same kan, the same line warna pink. So tu je lah sebenarnya dia nak sampaikan. Okay, example 1 dia nak cerita sum. Okay, dia kata draw. Ni semua tentang draw ni. Nanti example 3.2 baru cerita ada apa? Ada nombor-nombor lah. Biasanya kita main nombor-nombor lah kan. Draw ni asas je ni. Okay, dia kata draw the sum vector A and B. Okay, nak tahu, nak draw, macam mana kita nak draw? Kita boleh ambil, kita boleh mulakan, we can start from either one vector, yeah. Maybe lah we start from, we maintain A. And so what should we do is we have to shift this B to A, right? To A. So when we talk about summation between these two vectors, ya, so macam mana kita nak start, nak ambil yang ini kita panggil apa tadi? Ini tip dia. Ini tail, ini tip ya. Cuba saya ni. Ini tail, ini tip, ataupun ini initial, ini terminal. Okay, so sekarang B ni saya nak shift kat mana? Ini saya nak shift dekat sini ke? Saya nak bring to this. Okay, let's say sini number 1, sini number 2. Okay, where should I shift this vector B? Okay, from this point to which number? Sini ke sini? It should be shift to sini Should be shift to sini. Shift tu memang kena exactly lah sama. Sebab orang final tak pernah lah tanya macam ni, dia membagi nombor lah ya. Okay. Nampak tak? Dia mesti initial, terminal, and terminal ni dia sambung dengan initial yang lain. Kalau you baca slowly dia punya ni dia. First we translate B and place its tail at the tip of A. Faham tak? Tail ni yang ni lah. Tail B ni kita nak put it, kita nak attach with tip of A. Dia kena macam tu, arrow kita jumpa dengan tail lain. Okay, ke sini. Okay, this is A plus B. So kita boleh dah dapat nanti. Dia macam tu. So kita akan dapat this is from this to this. So it means that bila kita connectkan ni adalah A plus B. Muhammad tak dengar tau Muhammad. Dan Muhammad nak tengok exercise tu ada ditulis di sini latihan dia. Tulis di sini latihan dia. A to B. Okay. Itu maksud ini just idea tentang bila kita nak relatekan parallelogram and triangle law tadi, when we are given the curve ni lah, vector dalam curve ni. Buat latihan dia ya, betul mak. Ini parallelogram pun idea dia sama AB. Okay, but A dia vektor ni dia macam boleh shift tau.
B ni sama dia boleh macam tu. Vektor dia memang macam tu, dia boleh bawa mana-mana je. Dan tapi vektor ni sama. Dia tetap, maksudnya kalau kaki kiri berapa unit, atas kanan berapa unit. Tapi dia vektor ni dia maksud kita memang boleh bawa di mana-mana je. Kalau tapi kena sama dia punya ni. Macam ni. So this one dia kata this is A plus B. So kalau kita bawa this one ke sini, ya, or this one, or okay, saya tak nak ambil masa banyak sangat sebab kita nak pergi kepada main objective kita sebenarnya. Okay, this one yang B kan, this one B kan. Okay, kita B. So A plus B. Kan, nampak tak? Dia arrow dia tetap sama juga. A plus B, so become A plus B. Ni kalau guna the parallelogram. Okay, this one is multiple. Tadi tu tentang summation. And actually deduction pun sama juga, boleh deduction the opposite way. Multiplication, the things yang saya nak highlight kat sini is dia kata C is a scalar and V is a vector, then the scalar multiple CV is a vector whose length is C times the length of V and whose direction is the same as V if C greater than 0. And okay, is opposite to V if C less than 0. Jadi saya masukkan tadi tu ya. Maksudnya, yes, bila negatif tu dia jadi, ini original. Jadi dia punya opposite. Kalau opposite dia memang sini C lah kan. Sini C ni ni positif. For example, in this case 1 lah. In this case ni negative 1 lah kan. Okay, so dia opposite. Tapi opposite tapi length dia mesti sama. Length dia sama and then direction dia pun sama. Ini kalau dia kata V lah kan. Okay. Kalau kata 2V, kita should double. Kalau kata half, kita kata separuh lah. Okay. Ni negatif. Ni 1.5. So dia akan opposite. You all faham kot ni. Cuma saya nak highlight. Ini dia masih lagi nak cerita tentang summation and deduction. Dia masih nak bercerita ni. Ni lah ya, dia masih nak bercerita lagi about dari U plus V tadi kan. U plus V. Ini senang saya nak cerita. Sini U plus V. So, or this one can be shift ke sini right, U plus V. U, this is V. So, sama juga lah ni. Dia U, okay, this one is U plus V. But now it's focusing on the negative, yeah. So U, okay, this is V. And we know that the opposite dia ni memang negative V, right? Negative V and this is negative V. Kan? Betul ya, dia punya parallel. So U and bring to this kan. This one and bring to this. This is can be U minus V ataupun U plus negative V. Ini apa you all boleh ni. Skala, cuma skala multiple saya nak cerita yang ni lah ya. So nanti kita akan tengok nanti dalam dot product, the use of this one, it's about parallel. Ya, about parallel kita nak tengok. So kat sini we will use the idea of, kita akan check how do we determine this vector V is parallel to vector U for example. Kan? Okay. So contohnya lah, determine either vector V and U are parallel. Kononnya lah tu. So macam nak determine. So the way is we have to scalar multiple. Maksudnya in other words we have to check by this. V is scalar multiple means C U macam tu.
Skala multiple maksudnya, faham tak maksudnya? Maksudnya V ini sama dengan berapa length V, U. Macam tu. So ini kita punya cara nak check. Ya, nak provekan the two vectors are parallel. Kalau di skala multiple maksudnya we have this C value itu we can determine this one from the values of C. Tak apa, nanti kita akan cuba buat ya you all. Tapi kat situ saya nak highlight je. Okay, komponen. This one yang saya cerita komponen. Komponen, tu nampak tak you all? This is the coordinates, this is the component. Component is written like this ya, which represent the vector actually. Komponen. Maksudnya di dalam-dalam ni komponen lah. Component of the vector tu. Okay. Okay, ini is 2D, this is 3D. Okay. Okay, saya tekan record kan? Okay. Okay, all. So, okay, as what you know, this is X and Y. Okay, nampak tak? So, this is X, Y, Z. Okay. This is coordinates. Coordinate just one point saja, one point. Boleh you all? Nodini, time's up Nodini. Time's up. Muhammad buat apa? Muhammad nak dengar buat latihan dalam 2-3 video. Ya, 2-3 video. Kalau tak siap, Muhammad tahu apa nak buat ya. Okay. These coordinates are called the component. Okay. Okay, here I would like to relate. I would like to relate. Ini penting juga ilmu-ilmu ni all, because some questions dia takkan bagi all ni direct vector macam tu. Sometimes by knowing the idea of such this one, maksudnya about the position vector kan, position vector, so we can determine the vector by giving the coordinate, so we can determine the vector macam tu. Okay, since you all dah tengok video tersebut, okay, what can you summarize from these two slides? May always summarize. Mungkin Nabil ada apa-apa? Nak summarize Maksudnya kan, maksudnya apa yang saya nak cakap sebenarnya nak cerita kat you all. Dia ada vektor. Nampak you all term vektor ya? 3-2. Tapi dia cerita juga point ada 3-2. Apa relation dia ni? Yang terminal point tu memang titik situ lah kan, dekat Satah Cartesian tu 32 kan. Terminal point kat sini, kat sebetul kat 32. Kalau vektor tu apa relation dia? Okay, thank you very much for we still try lagi. Okay, thank you very much. Okay, kalau perasan kan, bila you tengok dia pergi ke 32 ini kan, and this coordinate is the same as the vector component, which is 3-2. These coordinates is also represent this coordinate also represents the vector component. Yeah. So if and only if, maksudnya dia mesti start dekat position vector. Kita panggil origin ni is position vector. Position vector. Maksudnya dia mesti start pada kosong. Maksudnya koordinat ini boleh menjadi vector if it starts at position vector. Ya. Okay, contohnya kalau yang macam ini kan, vector ni, okay, ni sekarang vector ni, all this 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines ni has the same vector, which is 3-2. Ni semua 3-2 ni. Betul. 3-2 kan? Okay, because kan 3-2 maksudnya you akan pergi ke kanan by 3 unit, 1,
to 3 unit and then go up by 2 units. Nampak tak? So this is 3, 2, dia semua pergi ke sini. But this vektor dia sama, tapi kita tahu koordinat. Koordinat ni kita tahulah. Koordinat kita tahu. Okay. Macam yang ni, dia start kat position vektor, kan? Dia go to the right by 2 units and go up by 2 units. Okay, so dia akan pergi this koordinat dia ni also represent the vector. Saya nak kata kalau dia start dekat position vector lah ya. Itu ilmu yang satu. Satu ilmu yang kalau dia start dekat position vector, so that's why lah many sketching kita banyak start dengan O ni. OP, okay, vector, which dia terminal point dia is 3, 2. Okay, tak apa. Okay, itu tadi 2D punya cerita. For 3D pun sama juga. 3D coordinate sini is can also be represented by this component. Kenapa tak buat latihan? Buatlah terus. Kamu malah pukul abah terus. Sila kenapa kena lah kamu. Ni sabar sangat budak-budak ni. Nama tu siap je. 1, A2, A3. This is the position vector of the point ini. Okay, maksudnya it start from this coordinates, kan? They start as long as it start a position vector, so it can, this coordinate also can be represented by the vector. Itulah nak cakapnya. Tapi kalau, so this vector A1, A2, A3, yes, this vector is also the same, A1, A2, A3. But dia bukanlah kan, this terminal point is not represented by A1, A2, A3 coordinates kan. Sebab dia dah bertambah kat sini ni. Sebab kalau you perasan maksud kita ni, ini adalah vektor kita 0, 0, 0. Kan? So A to P maksudnya, OP lah ya. Okay? As what we understood tadi macam mana? Terminal point minus initial point kan. That's why kita dapat okay, initial point minus terminal point minus initial. Tadi kan saya katakan. Okay, that's why kita dapat itulah. Ini maksudnya memang initial to terminal. Cara nak cari vektor dia adalah terminal minus initial. Ya, that's why kita dapat vektor A1, A2, A3. Okay, this one yang dia maklumkan tadi ya. Kita di koordinat tadi, saya kata tadi from point A to B, kan this one also can be represented by this vector A. Vector A. Tak apa, boleh buat. Mak, kamu mak baca sirah dulu lah mak, baca sirah dulu. Sirah habiskan sirah dulu. Habiskan sirah ya. Terima kasih soalan. Okay. So, nampak kat sini ya. Terminal minus initial. Dia kira macam tu tau. Terminal minus initial, terminal minus initial. Kan this is X, Y, Z. Okay, ni example. Nampak ni. Negative 2 minus 2. 1 minus minus 3. So dapat bentuk vektor. Cara penulisan ni, koma, koma. X, Y, Z. Magnitude. Okay, ni cerita magnitude. Okay, you all tahu kan vektor ni. Can you square plus square, can square. Kan dapatlah magnitude dia, panjang dia. Okay, ini tak boleh ikut. Okay. Inilah, ini dia punya sum properties. Sum properties ya. So A plus B, okay, now sekarang dah start lah. Nilai-nilai, tadi tu gambar-gambar je all. Kan dia punya the curve tu. Vector. But now sekarang ni vector A plus vector B means that kan component this plus this. Okay, comma this component plus J component pula. Ya. So to get the vector. Sekarang multiple pun idea dia macam ni. Okay, minus pun macam ni. Ikutlah operation dia minus. Okay. This is the way to write the other than component like this, yeah, component other than writing vector in the form of triangle ni, you can also write something like IJK, yeah, IJK. Okay, kalau you tulis macam ni memang kita dah understood. This is I. Boleh baca dulu. Sirah dulu ya, baca tutup dulu. Baca sirah. Tutup mama tutup. Okay, I, J, K.
This one. Okay, my question, for example, 1, 1, 0. How do we write this in IJK form? Is it? Am I right? Yes. Okay, other than that, for example, how do I write in IJK? Zero. Okay. Yes. Yes, something like this, yeah. So, if 0, normally kita tak tulislah 0J. Yeah. Okay, you notice that this is separation by comma, but this one separation by plus. Okay, saya highlight benda yang agak penting. Ini tak pernah ni cari nak move lah kan. Biasalah 0, 1. Di koordinat ni, this is J. Now, we start from composition vector, memang dia akan, this point, dia adalah is the same as the vector. Yeah? Okay, last. This one, you all faham ke? Dia kata, apa ya? A, this one, and B, this one, express this in IJK. So, you buat je macam biasa, 2 times this IJK. Okay, kalau saya prefer to write using the other component, the other ni. I prefer to use 1 to -3, kan, plus 3, this one 4, 0, 7. Is it? Itu kan? Saya selesa, I'm comfortable with using this notation vector. So, kita multiply first, right? Macam ni lah. Multiply first and then you end up, mostly you akan dapat 14, 4 and 15. Okay. So, now bila cerita tentang unit vector ni, orang nak cerita unit vector ni. Unit vector ni, dia kata apa? Okay, dia cerita about, ni dah selesai lah kan, example 5 ni kan, about this vector, this one. Nak cerita unit vector ni, is a vector whose the length is 1. Okay, how do we find the unit vector, you all? Using the formula. Yes, definitely. Using the formula. Maksudnya once we get this vector and we have to divide by its length. Dia punya length, its magnitude lah. Tadi dah ada formula kat atas kan. So, magnitude 14, 4, 15 divide by 14 square plus 4 square plus 15 square, right? Okay. So, you tend to get the unit vector. Okay. So it is used. It is you have to know one important about unit vector is apa. Vektor yang kita dapat ni nanti vektor yang kita dapat ni maksudnya ialah vektor ni lah, maksudnya ni berapa tah kan kita ni, vektor yang kita dapat ni maksudnya you nampak kan, ialah dia punya length ni kan, dia punya vektor divide by dia punya length. So vektor yang kita dapat ni nanti is unit vector where apa? The length of this unit vector, is apa? 1. 1. Okay? The length of unit vector is 1. Kerana penting sebab kadang soalan banyak bentuk-bentuk macam ni. Tadi nampak kan dalam syllabus saya tulis kan, determine the vector when the length is given. Macam tu. The angle is given. Dia bagi-bagi tu sampai kita kena cari apa sebenarnya. So kena ada knowledge lah. Oh, okay, we have to find the unit vector. Unit vector maksudnya panjang dia macam ni. Kita vektor ni kan. Contohnya vektor ni, contohnya 14, 4 lah kalau saya ambil yang 2 lah, 2D ni kan. Maksudnya is, contohnya this is x, this is y. So saya ambil kat macam vektor dia senang Saya pergi go to the right by 14 units and go up by 4. So this one, so kalau 2D punya 2D. Okay. This one is vector 14, 4. Okay, and at the same time dia adalah at this point because dia start kat position vector. Okay, this is the vector. But here, ni for example saya ambil yang 2D punya je, 2 component je saya ambil.
And then the vector kita ni, faham ke ni? Ni 3, ni tiba 2 pula. Saya tak Faham. faham Sebab kalau nak lukis, saya kena lukis betul-betul ni. Saya ni punya kejap lukis. Kalau nak 3 kena macam berberia ni kejap. Maksudnya 14 kena kat sini. And then saya kena shift kan ke 4 sini. Kan, this one. And then kena go up by 15 macam tu kan. Idea kita belajar kan. Dalam vektor tu. So sampai sini lah. So macam tu lah soalannya. Ini relate dengan yang kita buat since example ni 3D. Faham tak maksud saya ni? Kan slide pertama ni kan ada kan dia ajar cara nak buat ni kan. 14 ni pergi ke 4 and then go up by 15 minutes. Macam tu. So ini 15, so dia akan connect lah ni. Okay, this vector. Okay, so kita dapat unit vector. So unit vector maksudnya apa? The length is 1. The length is 1. Yeah, so the length is 1. Kecenut ni je the length dia. Inilah vektor yang ini. The length dia is 1. And dia ni memang di atas. Okay? The unit vector ni is lying on the original vector dia. Kalau nak tahu length yang panjang rect ni, you kira lah length dia berapa ni. Length ni lah. Nak tahu kalau panjang yang the original ni length dia berapa kan. 14 square plus 4 square plus 15 square root. You akan dapat lah biasanya more than 1 lah kan. More than 1 ini original dia. Tapi yang green ni kita dapat yang length dia yang satu je. Kalau nampak vektor ni dia parallel. Dia memang parallel dengan dia ni. Original dia. Itu yang kita nak ada input yang tu lah. Nak kena knowledge yang tu. Okay. So habis untuk slide kedua. Okay. So saya ingat saya nak start dengan before we continue to dot product. We go to 12 point. Rumah saya dah jadi macam office dah dengan whiteboardnya. Ni dah 2 tahun dah kan kita kat ni. Saya buku-buku tu macam ni kan, ni all ni. Saya photo state. Macam ni saya akan every saya akan photo state lah. Supaya saya nak bawa buku tu kan berat. Muhammad tolong shut down Muhammad dan baca sirah. Muhammad just cakap makan lampu ke apa. Okay, let's say 12.2. Kira consider habis lah. Tadi orang cerita. Okay, we cerita yang ni. Tak apa ni application ni tak apa, kita tak. Ini semua engineering tak apa. Okay, 12.2. Saya akan pick up the part yang quite important. Okay, kalau 12.1 ada apa-apa tak? Okay, 12.1, a little bit, I will go very quickly. 12.1. Okay, 12.1 ni dekat slide yang 12.2 tadi ya, 12. Slide yang ni lah. Okay. Okay, this one, the most important part that you have to know is about show that the equation represent a sphere and find center and radius. This one kita dah belajar actually. Ini saya minta you all cuba buat. Okay, sekali lagi saya nak ni. Before we go to dot and cross product, okay, we do some exercises related to 12.1 and 12.2. Okay, 12.1 tadi saya dah skip dia punya penerangan kan because based on the video. But it is related to 12.1 punya 12.1, saya tengah buat 12.1. Itu yang terus baca buku sirah. Okay, amatan soalan ni. Show that the equation represents a sphere and find its center and radius.
Okay, this one pun ni kita dah study dah sebelum ni. Kita menunjukkan equation ni adalah sphere. Show that the equation represents a sphere. So maksudnya apa tu? We have to write it in general form kan. Sphere equation is what you see in 12.1 macam ni rupa dia. X minus h square kan plus y minus k square plus z minus hkl kan, k square equals to r square. So we have to convert this into these equations, okay? And from this general equation, we can determine the center as well as the radius. Alright, okay. So, okay, maybe we can try one. Okay, 17 macam mana? How do we start? And how do we know this is a sphere? Sphere kan dia mesti semuanya variables dia are square. Mesti ada square dan plus. Ini mesti plus ya. Square plus y plus z square. Dia mesti macam tu. Dia plus plus. And if we have this variable kan, power of 1 ini, it means that our sphere is not centered at 0, 0, 0. Kalau dia ada benda ni, kan ada x, y, z is power 1, kan with coefficient dia ada nilai, so kita boleh kata oh dia ni nanti akan jadi sphere but the center is not at 0, 0, 0. Kalau dia 0, dia kalau center at 0, 0, dia ni kosong lah, kat sini tak ada. X, Y, Z, maksud saya x power 1, y power 1, z power 1 tak ada. Ya, so okay, so jom kita cuba. Before we convert into this, apa ni? Kita kena, okay, what method should we ni nak apply? Apa namanya? Completing the, betul tak? Completing the square, right? Okay, completing the square. We have to make sure the coefficient of the square variable is 1. Itu syarat yang pertama. Kalau tak, kalau masih ada 2, kita kena factorize. Right, macam tu kan? And also we have to bring everything ni to the left, yang variable kita ni. Kan variable ni macam ni kita kena bring dulu to the left. Ni you all boleh cuba-cuba lah and you can share your answer at the back. Okay? Boleh lah kita bincang dengan you all ni kan. Saya rasa tak payah kot saya nak ikut. You all boleh check boleh ke macam tu? First thing first, you groupkan dulu, right? You groupkan and then baru you buat something like this lah. Kan y minus 2 square macam tu Tapi kat sini should be apa? Minus 1 kan? Ada minus 1, right? Sini ada minus 4. Ini saya macam tak nak discuss, boleh tak? Sebab kita dah pernah discuss. Cuma saya nak minta you all to sharpen your understanding by trying these 2 examples. And these 2 examples, there are answer at the back. Boleh kan? Okay, you all cuba buat Respon sikit respon sikit. Okay, boleh cuba buat nanti you boleh check the answer tu. Saya just nak highlight je mana yang rasa macam penting. Describe in word the region. Bawa baca dulu. Baca dahulu sampai habis dulu sirah tu. Represented by the equation of inequality. Describe in words the region of R ni. Okay, so in 12.1 you learn on how to sketch this one, right? Kan x equals to 5 in 2D, in 2D you all have belajar kan dalam video kan. In 2D it represents a line, but in 3D it represents a plane, right? Plane. So this is x, so plane dia should be macam ni lah. This is 5, right? Ini selalu student saya minta student buat dulu latihan. Okay, y. Okay, y. Ini kalau equal just a plane. Y less than 8. Macam mana? Jadi kita nak plot. Y. Okay, actually when we want to plot ataupun sketch, we have to make it equal dulu. Okay, so it means that it become
Y, this is Y lah kan. Y, so this is 8. So it should a plane cut at 8 kat sini, 8. Okay, but here it's involved region. It's involved region. So the region you buat je macam ni. Macam tu. Saja. Maksudnya from this plane kan, from this plane at 8 and then before they cover this region before Y equals to 8. Macam tu je. So far soalan exam tak adalah lagi, tapi just chapter 2 at the end of this chapter nanti kita akan ada nanti ya. Because now semua ni equation ni nampak macam 2D. Ni kita nak get familiar with 3D. So if you notice last topic di chapter 2 nanti ada nak belajar sphere, kita dah belajar maksudnya. So cylinder, this one is cylinder. This one is cylinder. Kan? So saya nak tahu biasa-biasa kan. Z between 0 and 6. Maksudnya apa? Z 0 and 6. So between this plane and sorry, sini kan. You boleh take kalau your initiative juga ni. Z 0 is on this ini. 0 and 6. So in between. Semuanya region dia ya. Okay, 29. Macam tu. X square plus Y square equal to 4 and Z equals to negative 1. Okay, macam ni kita nak ni. What is the solid involved kat sini? This one is apa tadi saya kata? Cylinder, right? 31 is cylinder. Cylinder, okay. Cylinder X square plus Y square equal to 4. This one is actually circle kan, kita belajar circle. Okay, but when we convert it in 3D, the same equation is cylinder. And how do we sketch the cylinder? Is when the variable Z kan, this circle is at 0 kan. Kalau 2D dia kan dekat sini kan, okay. Same goes to this one. And it will, and the length or the punya parallel itu, it will go to the missing variable. The missing variable. Missing variable dia is along the Z. Z. Just ni tak habis. Ya Allah, ada benda lain. Apa kau telefon? Okay. So raya this time video but gangguan, tapi saya mohon minta maaf lah ya. Okay. 31 is, okay, this is cylinder. Ya, cylinder. We will touch about these equations again ya, when we reach to the last chapter. Okay. And the radius is 2. Okay. And also dia kata cut at Z equal to negative 1. Oh, sebab because this one is actually infinity, yeah. The length is infinity. Actually, when if we just sketch this equation, it means that it's cover the positive Z and as well as negative Z. And now dia kata the cut at Z equal to negative 1. So at this lah. This is Z equals to negative 1 is a plane, right? Plane. Bayangkan kita ada cylinder. Okay, and then dia cut lah dekat Z equals to 1. Sebenarnya dia ada infinity sebenarnya tu kan. Cut at Z equals to negative 1. So dia just add infinity until along the Z positive. Yeah. Okay. And this one is sphere. You boleh try ni. Jadi saya ni just nak bagi exposure je kat you all. Try mana yang ni. Saya rasa macam ala-ala penting sedikit. Ya, penting sikit. This is sphere, right? And then this one is apa? Sphere juga kan? 35 apa dia? You bila buat discussion ni, minta you all ada involvement sikit. Sphere.
sphere. Okay, lepas tu dia ada two sphere kan. Ini ada two sphere. Okay, satu tu sphere yang sphere yang radius apa, sphere satu dengan dia punya ini satu lagi ni the bigger one, right? Bigger one. So dia nak in between lah kan, in between. Maksudnya sphere with radius 1, two sphere with radius 5. Okay, the rest you boleh tengok textbook boleh tengok textbook. Okay, macam ni kan, this one is cylinder. This one is cylinder but apa? Dia parallel kat mana you all? Yes, correct. Yeah, this is why dia akan parallel macam ni you all. Okay, tapi dia kata apa ni? Less, so kita kena region dia inside lah kan? Inside, and this should be solid line because equal kan, masuk macam tu lah you all. Ni untuk bagi exposure lah ya, tapi soalan ada juga ilmunya digunakan dalam limit juga nanti, limit and domain. Waktu tu sudah bersalin aku you all sini. Okay, lu akan belajar dengan senior, lu akan belajar dengan pensyarah lain from the other cawangan ya you all. Okay, so ini minta you all get exposure lah with your initiative lah writing soalan jawapan di belakang. Okay, this one kita discuss 12.1 tu saya rasa itulah yang part yang quite important. Kalau nak cuba tengok. Okay, 12.2. Okay, 12.2 you all. 12.2 is nanti macam nanti kalau mana you rasa macam nak bincang-bincang, mungkin on this apa ni nanti, on this apa? Mana saya punya, so mungkin this Thursday on 21st kan? Kat sini. Because saya pergi klinik Mero, maybe half day saja. Ini jam 2. Mungkin sejam kita boleh buat untuk tutorial discussion. So you all buat dululah mana-mana yang penting orang rasa nak bincang. Okay, kita tengok sini 12.2 lah. 12.2 involve yang kita discuss tadi lah, 12.2. Ya, okay. The thing that I think important, right, the combination. Ini sketching ya, sketching. Kita jarang kita guna nombor lah biasanya, kita guna nombor biasanya. Okay, maybe kat sini boleh. Find a vector A with representation given by the directed line, segment AB. Draw AB and equivalent representation starting at the origin. So maksudnya okay, A equals to AB. So what does it mean? We have to terminal minus initial kan, 1 minus 2, right, macam tu kan, 1 minus 2, 2 minus 1, right, so it becomes 3, 1, so we have this vector. So ini nanti boleh cuba lah cuba tengok yang the odd je ni, odd ni. Okay. 15, kita try 15. Find the sum of the given. Okay, ini just now kita apply kan initial to terminal to get the punya vector. But now we extend a little bit about summation between two vectors. Okay, kita sumkan dia, apa dia punya operation. Kan operation dia is
Contohnya ini kita dapat apa? Negative 1 plus 6, 4 minus 2. Ini kalau summation memang tak kisahlah. Yeah, you want to start from this vector or this vector, it doesn't matter. Sama 6 minus 2 ni plus this vector ke, boleh je. Sama je kan sum. Okay. Tapi yang ini kalau vector ni initial to terminal, dia memang mesti terminal minus initial. Coordinate. Ini dia bagi dalam bentuk coordinate. Ya, ini vector. Okay, 5, 2. Okay, kita dapat ni. Okay, kita dah dapat the sum of the vectors. Okay. And illustrate geometrically. Illustrate. Dia suruh kita illustrate. So, kalau ini two dimension, so kita sketch in 2 dimension lah. X and Y. X and Y. So, okay. How do we start? Okay, we know maybe we can use our knowledge just now. How do we start? So I will use the information, the input that we know. If we start from the position vector, we can go to these coordinates. Okay, so it means that, for example, so kita nak illustrate ni. Negative 1, let's say saya nak start dengan negative 1, 4 lah ya. So negative 1, 4 yang mana? Negative 1, 4. 1, 2, 3, 4. So here. Something like this. So this is the vector negative 1, 4. At the same time, this is also the coordinate kan? Because I start at position vector. Okay. And then plus 6 negative 2. 6 negative 2. So it means that, ingat tak tadi summation, dia start from this. Okay, this ni tip ni is the, dia kena mergekan dia punya apa, dia punya initial point dekat sini ni. Maksud saya, kita dah start kat sini, dia akan pergi ke kanan by 6 units and go down by 2 units. Okay, cuba you pergi ni ke kanan by 6 units. 1, 2, 3, 4, 5, 6, something like that. And then go down by 2 units. Macam tu. Macam tu lah ya all. Yeah. Dia akan this one. And kita akan pergi ke sini lah ya. Okay. Where actually, you masih ingat lagi kita punya addition tadi kan? Tadi tu dia just main dia punya gambar-gambar je. Jadi sekarang dia layan nilai. Okay, nilai ya. Okay, so actually yang nilai kita end yang saya kata boyfriend tadi kan? Tadi dia lalu shortcut dulu ini. Ini dia akan pergi ke dia akan pergi actually ke this vector 5, 2. Ataupun dia akan pergi ke this one is the coordinate lah ni. Biasanya. Okay. Faham tak ya? Habiskannya baca kecil lah tu. Habiskan. This is for question number 15. Maksudnya, yes, if you want to apply the calculation, yeah, plus and minus is okay. You just plus or minus the I component, J component, right? Tapi untuk nak sketch ni, kita nak sketch, maksudnya macam tu lah all. Ya, kita akan start dengan negative 1, 4. Okay. And then kita akan move to the right, okay, using these coordinates. And the answer that we get is actually kita punya terminal point kita. Terminal point kita, ya. Actually 15, you can start from 6, negative 2 as well. Negative 2 as well. Yeah. Example. Kita buatkan negative 2 macam mana? Negative 2. Kita isi kat sini. Kita start 6, negative 2. Saya buat kat sini.
6 negative 2 kat mana? 6 negative 2 somewhere here lah. Ni kita start like this. This one is 6 negative 2, the coordinate as well as the vector, right? So from this, saya nak go to the left by 1 unit and go up by berapa unit tu kan? 4 units. Okay. So saya akan pergi ke yes. And this is the punya terminal is the combined with the initial point. This is saya pergi ke negative 1, 4 where the end point saya is at 5, 2. Kan saya punya end point saya ni. Ni kalau you kira betul-betul kan dia ke kiri by 1 unit. So dia jadi 5. Then you go up by 4 units, so dia negative 2. So dia plus another 2 lah. So dia ke sini. Okay, actually, okay, it's also this correct. It's also correct. Dia sebenarnya dia akan membentuk parallelogram ni all. Sebenarnya. Dia membentuk macam parallelogram. Sebenarnya all, dulu selalu student yang lukis all. Saya tak berapa ni sangat. Ni kena lukis. Dia ni. Dia parallel dengan ni lah. Dia parallel dengan ni. 6-2 ni. Parallel dengan ni. Dia akan jadi parallelogram ni all. Macam itulah. Boleh dapat ke idea saya ni? Waalaikumsalam. Boleh. Okay, boleh dapat idea saya hold on. Apa dia? Test pen? Oh, just pen. Okay, you all cuba. Saya nak minta you all ada. Sekejap saya cari sekejap. Saya nak minta you all cuba layan. Okay, 23 ni cuba. Ya. Yeah. And cuba juga 27. Cuba. Cuba sekejap
Okay, all. Have you tried 23? Okay. Okay, so kita nak discuss tentang how do we find, how do we answer these questions? Find a unit vector that has the same direction as the given vector. How do we find this? How do we find the unit vector? Kita nak cari unit vector untuk ini that has the same direction. Maksudnya, as what we know, memang unit vector, what I mentioned you all tadi kan, dia memang lies on this vector. Kan? So, maksudnya, it means that it is definitely has the same direction lah. Same direction. So, now the issue is how do we find the unit vector for this particular vector. Macam mana? Bak kata Nabil tadi kan, kita guna je lah formula kan. Okay, so, unit vector kita is, normally kita akan pakai notation U. Kita akan biasa itu pakai U lah. Unit vector, okay. So, kita macam ni, nak pakai formula macam mana tu? 6 minus 2 divide by kan 16 square plus negative 2 square. Okay, so kita akan dapat unit vector. Cuba bagi saya yang dia kata apa, dia simplify ataupun dia kemas one. Ni apa ni? 16 square plus 2 square berapa kita dapat? $40 ya? Okay, so 40 so kita akan dapat 6 over square root 40 ke? Macam tu. Okay, negative 2 square root 40. Kita all. Okay. Square root 40. This is the unit vector for this 23. Okay, unit vector. And okay, maybe we can check. We can check this vector ini ada length dia satu ke bukan ni. Minta you all check. Check length dia. Is dia punya length 1? Cuba you all check. Macam mana you all nak check? What do you get? This is the unit vector, and just we want to check this unit vector is 1, the length. Dapat tak you all? Satu dia punya length. Six over square root 40 square plus negative 2 square root 40 square. Square root kan dia equals to 1. Dapat tak 1? Dapat. Okay, cantik. So itu just untuk nak cari unit vector that has the same direction, and you have to know this vector ini memang unit vector itu memang di atas tu. So no issue for same direction ko different. Kalau dia kata opposite direction, yes, you kena multiply by negative lah kan? Betul tak? Kalau dia kata opposite direction, kan? Secara logik yang kita dah belajar tadi kan, vector kalau dia punya negatif dia akan opposite. So kena multiply by negative 1. Kalau opposite, kalau same, maintain je lah. Okay. So maybe 20 ini, 27. What is the angle? Dia nak angle you all. Okay. Between the given vector and positive direction of the x-axis. What is the angle between the given vector? Okay, this is the vector, and this vector also can be right like this.
Maybe saya pakai yang 6 ni lah. Okay, 6 ni. Ya, sama je idea dia. So, between this vector and the position direction of the x-axis, positive. So we have, okay, as what we know to calculate the angle, we must have them two sides kan, kena ada two sides. So one side is the positive, dia tadi positive x, so somewhere here, and dia kata vector ini. This vector saya start at position vector, so I will go to the right by 8 and go up by 6 unit. This one is the vector. Tak ada, dah lama dah. Okay, this vector, yeah. This vector and this is the vector. So in other words, so we want to find the angle. So this vector also, when we start at this position vector, this also represent the coordinate, right? So it means that we can determine the punya length. This length is, what is the length? It's 8 and this length is 6. Okay, correct. So we want to find the angle now. So we have cos theta, right? Or sin theta we can use. So what's information that we need? What other information that we need? Theorem Pythagoras lah ya. Kita nak completekan the triangle ni. So berapa kat sini? This one is 8 square plus 6 square kan? Square root kan? Dapat ni ya. Ini apa dia? 10. Berapa? 10? Okay, 10. Okay, cantik. So cos, okay, what is the formula cos? Side divided by apa tu? Kan, hypotenuse ya? Correct. Okay, so this one. So cos theta is 8/10. So you boleh cari dah ada angle dia. Or you can use sine formula. Kan? Okay. Ada apa ni? Ini apa? 6/10 lah ya. So you boleh dapatkan theta dia sine inverse. Okay. 20. 8. So you tend to get 36.9 degree if I'm mistaken. You get this. This like this, yeah? You can use either this one formula. Okay, that one is about the angle. Okay, jom kita move to 29. Saya lagi sangat ke ni? Tak apa, nanti you all boleh digest sikit-sikit bincang. Saya just macam bagi idea-idea je you all. Kan, saya bagi idea-idea nak buat ni kan. Lepas ni you all buat lah slow dapatkan idea. Saya cuba follow syllabus ya, syllabus kita. Tadi nampak dalam word tadi kan, memang kena ada angle ni kan. So saya try tengok kat soalan latihan lah. Di dalam nota tak ada kan kita nampak. Okay, jom kita tengok 29. If V ya. Okay, if V lies in the first octane. Kalau kita tengok first octane, sekejap. Mana ambil tablet? Mana ambil? Tulang mana? Tutup dulu. Tutup. Okay, V lies in the first octane. So somewhere here lah. Okay, and makes an angle pi/3.
Kita boleh baca lagi 60 with the positive x-axis. And V and the length, this notation is magnitude of vector V. V ni lies in the first quadrant and makes an angle. Okay, ini saya cuba buat ya, dikonsider sebagai homework juga lah, ikut kemaskan ya. Yang macam ni tak try lagi kan. Okay, you can give a try. So bolehlah kot ni, cuba dapatkan idea ni. And the length dia is 4. Apa yang you all nak cuba faham-fahamkan? Boleh cuba bincang-bincang and try to get the answer. Okay, last but not least for 12.2, find the vector that has the same direction. Cari satu vektor yang ada sama direction as vektor ini. Dia nak sama direction Cari satu vector that we don't know and that has the same direction as 6, 2, -3. But this vector that we are looking for has length 4. Cari satu vektor yang apa ni. So, what do you think about 26? Vektor baru tu kita cari sendiri yang fikir sendiri ke ada? Betul. Kita kena fikir sendiri. Cari satu vektor has the same direction as ini but has length 4. Okay, the input, the knowledge that we have is about unit vector. Unit vector, the character is not just the length of this unit vector is 1, but also dia juga has the same direction. Kan? So it can be used for this one. Kan? We can find the unit vector first for this one because the unit vector yang kita cari tu has the direction as this. Contohnya vektor ini, okay, dia vektor dia kan 62 kononnya. So kita cari je lah vektor lain, dia nak vektor lain, tak kisahlah. Kita cari dia punya unit vektor. Cari unit vektor of this vektor. Sebab dia tak bagi syarat apa-apa kan. Cari je unit vektor dia ni. So unit vektor from this lah. Cari. And then after that apa? Dia ada dua condition. Satu tu dah dapat unit vektor, maksudnya same direction lah, dah fulfill lah same direction. Tapi dia nak ada length 4. So what should we do? Once we get the unit vector. So means that first kita cari, ini homework juga lah cari, and then bila you dah cari, you dapat dah tahu unit vector je lah, you dapat unit vector. And after that apa dia? In order to fulfill this second condition, has length 4. We have apa? Kan? Tak? Because the vector that we have is unit vector which has the magnitude 1. Kan? Which has the length of 1. But now we want to make sure the vector, the answer that we have is length 4. So we have to multiply by 4. Does it make sense to all? Logik tak? Logik. So boleh kau kemas kini kan? Tak payah saya memang just tunjuk gini je. You all boleh digest So homework kita try ini juga. Okay? So ini saya consider habis lah. Dah untuk kita nak angle tu kan. Habis dah nak angle. Saya pukul berapa dah ni on?
pukul 12 dah. Saya harap di otak nak ngantuk tau. Cuba. Sebab kita nanti itulah, saya sebenarnya sekali ni sebab tu sebab saya nak bagi all test ke tidak. Sebabnya lepas rasa raya saya disuruh ke bersalin. So Dah lah tengah start. tahu lah ya. Mama, aku tak ada. Kalau ni tengok macam mana. Tapi your responsibility is you have to digest the chapter 1 and chapter 2 ya. Ini kita buka satu lagi. 3A, this is 4A. Okay. Homework kat situ. Okay. Okay, jom kita teruskan perjuangan kita Okay, this is very application ni. Apalah kita fokus. Saya bagi tadi tu at least yang related to kita punya syllabus. Ya, syllabus kita tadi. And about this one I mentioned tadi. Di mana? This one tadi kan, vector determined by length, angle tadi, length and the same direction tadi kan. Itulah. Okay. Now we move to dot product. Boleh lagi ke ni? Mama, Saya tanya saya. Apa dia doktor? Yang boleh kita sambung lagi ke dot product ni? Boleh. Dia akan mujahadah sangat lagi saya. Okay, dot product ya. Okay. Saya pakai slide ni. Okay, dot product and I pull out dia punya summary saya dah. Cuba ketengahkan. Dot product ni banyak application dia ni. And ni memang dah start masuk soalan exam ni. Yeah, so please listen carefully. Okay. Ya, bagi saya 1 minute break sekejap ya. 1 minute break je Thank you. Okay, on. We continue with
dot product. Ya, dot product. Hopefully you all dah tengok lah kan that video. Video pula. The notes tu kan. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. The product. Okay. I would like to remind again, this application of the product is very common questions, in final exam. So please listen carefully about the formula, the application related to the product. Okay. Vector and the geometry of space lagi kita ni under 12.3 ni. Okay, dot product ya. Okay, dot product. Okay, first thing first is about we have to know the direction. The operation. We have to know the operation and also what is the answer that we should obtain. Apa answer yang kita pun dapat? The answer is in the form apa? In the form scalar, right? Dalam bentuk number. Dalam bentuk number. Compared to cross product. If you see the notes cross product, it should be in vector. That one is the things yang mesti main tak boleh salah. Kadang student cakap pakai dot tapi buatnya dalam bentuk vector. Bukan ya. Kita dot product memang answer in a number. Okay. And also the operation, the notation is dot kat sini. So how do we apply this operation is by apa? A1 times A2 B1 plus A2 tangga. Dia tangga kat mana pula Okay, A1. Angah, call abang nak please. Tangga. Dia cuba sekejap. Cuba digest sekejap apa saya cakap tu. Tangga. Tak lupa tangga. Cuma tu boleh baca. Kenapa bang? Abang tangga kat mana bang? Abang tangga ni adik ni datang. Oh, sekejap. Oh, store. Dalam tu. Okay, bang. Okay. Adik ni ambil. Okay, ni bang. Okay, ni this slide is just to let you all know how the dot product operates. The operation dia macam mana and the symbol. So, maksudnya adalah komponen A1, komponen I, multiply by komponen I. Plus komponen B iaitu ni lah ya. IJK kan, kita IJK ke J, A2 times B2. Kita kasih ada A3 times B3. So plus ya. Apa tu namanya? Total them together and then kita akan dapatlah a number. Okay. To find the product AB, we multiply corresponding components and add. Okay. Ingat tu, dia bukannya a vector. Okay, bukannya vector, dia just a scalar. Okay, and another names of the product is scalar product or linear product. Okay, sometimes question not right, not ask you to apply the dot product. Kan dia kata okay using scalar product atau using linear product, so it means that you have to do this operation. Okay, ni dah ni definition dia. Okay, look at this example. Example pun you dapat layan kan, 2 times 3 plus 4 times negative 1, right? So you get number. Okay, saya just scroll agak laju sebab you all boleh follow through ni nanti. Okay, dot product, there are a few properties as well. Okay, kalau you tengok kat sini, mana Muhammad? A dot B adalah sama dengan B dot A kat sini you all. Cakap A dot B is the same as B dot A. Okay, ini you all boleh provekan tau dengan you ambil je any vector A and any other vector which is B, you cuba check. Memang you akan dapat sama answer. Ya.
Ini dia punya proving lah, ini proving ya untuk these two 1 and 3 properties proving. Okay, dot product kat sini. Ya, dia banyak pakai ayat ni. Dia kata apa ni, y'all? The dot product A dot B can be given a geometric interpretation in terms of the angle. Maksudnya dot product, one of the application dia, we can determine the angle. We can determine the angle, yeah, between A and B, which is defined to be angle. Doktor, suara doktor tak dengar. Sebab ngah terus buat. Tolong. Tolong kamu berkhidmat untuk mana yang kamu dapat tahu. Alhamdulillah. Cepat Muhammad, orang tengah nak mengajar ni. Sekejap. Sekarang boleh dengar ke? Ada boleh doktor. Boleh. Oh, okey. Thank you Ngah. Okey. Tadi saya cerita, saya kata, okey, to find, okey, sekejap ya. Okey, sekejap. Dia kata the dot product, this can be given a geometric interpretation in terms of the angle. Okay, so it means that we can find the angle here, okay, between this vector A and B ni. Kita boleh cari vector ini. Kita boleh jadi angle dia. In other words, theta is the angle between the line segment OA and OB. Note that if A and B are parallel, kalaulah dia kata A and B ni parallel maksudnya B ni kalau kita shiftkan ke sini ya, atas lah kan, ataupun di atas dia ya, okay, or kalau dia ni A and B ni, then the vector are different, so kita boleh cari the angle between these two vector. And also dia cakap lagi, in addition, dia kata A and B ni adalah parallel if dia kata theta dia 0 or pi. Maksudnya is when B ini theta ni 0 bila condition mana? Condition A, this vector, and B ini lies on this one juga. Kan, lies on this one juga. So the theta is 0, right? So this one, okay, this is parallel. Kita boleh kata the two vector parallel. Or the theta is pi, is the condition, this is A, and dia beri ke opposite. This is B, this is 0. Kan? Still lagi the theta is pi. And this is the still lagi parallel. Vector A and B are parallel. Kan, if we deal with such this situation, when the theta is 0 and theta is pi. Kan? Okay. Nak beritahu dulu. Okay, so dia kata, there is a formula, ada theorem ni all. Dia kata, based on the definition kita tadi kan, so the theta, if the theta is the angle between the two vectors, kan, let's say, jadi A yang bukan parallel lah ni, bukan parallel kan, then kita boleh dapat macam ni. Kita boleh calculate the vector, the theta. Okay, using this formula. Ini ada theorem dia ya, ada theorem dia. Boleh saya make you just digest dia, accept dia. Okay, so it means that in order to find the angle here, yeah,
angle, we can apply this one. So maksudnya cos theta equals to A dot B over the magnitude. So maksudnya this vector, cari dia magnitude, maksudnya yang square plus square plus square kan. And then square root times with vector A pula. Square plus square plus square and then square root kan. So multiply them. So we tend to get the theta. And this theta represent, this theta is bounded by this vector A and B. Faham ke you all? Faham. Okay. This is the example. It's the example. Sekejap ya. Yang A ni, yang one ni nanti saya cerita kat bawah ni ya. Yang mana ni? Ya, find A and B. Kita nak find ini when length and angle are given. Ini maksudnya tak ada apa-apa ni. Number one ni is a very basic idea. Means kita nak cari dot product ini kan. Normally dia akan bagi kita vector A. Vector A, A1, A2, A3, right? So we can use like this to find this vector. Okay, kita dot plus dot plus dot plus dot plus pula. Multiply plus, multiply plus, multiply plus, right? Okay, to get this vector. And kita juga boleh use this formula, kan? To find this one. Kan sama juga kan? Kita boleh cari. Okay, inilah maksudnya ni when the length maksudnya length ni lah. When the length of the two vectors are given and the angle. The length, the two vectors given and the angle. So automatically we can find A dot B. Inilah maksud saya. Number one. Boleh ya? Okay, number two tadi. Okay, kita boleh find this theta guna ini juga. Okay, this is the example. Saya akan follow tu dua-dua lah ya. Okay. If the vector A and B have the length 4 and 6. Oh, ini yang number one tadi. And the angle between ini. Okay, dia dah bagi kan, to find A dot B. So memang kita boleh, we can find straightforward, ya. Okay, multiply, substitute the length for these two vectors and substitute the angle. Okay, so we get A dot B. Okay, dia akan bagi dalam bentuk ini. Sometimes dia bagi dalam bentuk ni lah. Dia bagi vector, two vectors, so find. So boleh juga cari A dot B. Okay. Oh, this one just kita punya alteration, kita punya nilai ya. Kita alter lah, kita rearrange the apa ni to let theta to the left side kan, because we wanted to find the angle. Cari angle, okay. Kita boleh dapatkan okay, using this formula as well. Okay. Saya cuba follow ikut page lah ya. Sebab page ni dia memang Stewart punya buku. Find the angle between the vector A and B. Oh, ini yang question ni pula. This example. Kan. Find the angle. Oh, dia nak angle. So kita guna this formula. Kita guna this formula. Kita guna this formula. Okay, this formula ya. Kita guna. So find the angle between the vector A and B. So in this case, we see the formula, the angle, we need to know what two vectors, yes, vector given, but we have to know the magnitude as well, right, the magnitude for each vector, okay? Then once we know the magnitude, then we substitute into this formula, then we tend to get the answer here. And to get again this A dot B, we have to find the A dot B first. Okay, this one we get, and then divide by the length, multiplication between these two length of vector. So we substitute into the formula, then get cos inverse. We tend to get, you can write in radian or even in degree. Boleh ke layan lagi? Boleh kan? Dengan layan first two ni je. Boleh. Okay. Ini pun sama juga ni. Dia tengah cerita lagi ni. Dia cerita, tadi tu dia cerita about apa?
So teks ni memang berayat-rayat kan, memang kena cuba digest kan. Tadi tu, okay, so you notice tadi, nampak tak ini? Okay, using this formula, you boleh dapat ni, angle ni. Angle ni means lah antara angle under vector A and B Okay, faham. Okay. Tadi, information tadi dia kata, when the theta is 0 and the theta is pi, kita dah kata. So, maksudnya you still can use this formula. You still can use this formula. Yeah, bila you start into formula, into this formula and you notice, oh, you dapat theta 0. Kan kat sini dapat theta 0. And maybe you dapat theta is pi. So, you akan cakap, oh, the two vectors are parallel. So, parallel pula, rupa dia macam tu lah. Kan, ataupun dia opposite kan. This one kan. Okay. Ini pula next dia cerita about theta is pi over 2 pula. Dia cerita tentang pi over 2 pula. Dia kata A and B are called perpendicular. Perpendicular ataupun orthogonal. Namanya dua ni. So it means that the angle between the two vectors are 90 degree. Okay, 90 degree. Okay, ataupun pi over 2 lah. So the theta ya. Okay. Then, okay. So, okay. So, dia tengah cerita about dia manipulate the formula. Yep, utilize this formula. Okay. If the theta pi over 2, so cos pi over 2 up macam mana you all? 0 kan? 0 right? This is cos right? Pi over 2 is 0. So it means that, in other words, to say that the two vectors are perpendicular if and only if A dot B is 0. Am I right? Betul tak? Bila any numbers multiply by 0, okay, dia akan dapat 0. So A dot B, okay, is 0. We can say that if A dot B is 0, we can say that the two vectors are 90 degree. You agree tak? You agree dia belajar apa ni? Macam tu lah dia kan. Okay, following ni. So kita boleh kata the two vectors are A and B are orthogonal if and only if A dot B is 0. If we can prove is 0, so kita boleh kata the theta is 90 degree. Okay. Sebelum kita pergi ke situ, okay, kat sini kan. Okay, number 3. Okay, maybe I can follow through this apa ni. Theta, this one is example regarding for number 2. Jadi number 2, okay, you all boleh give a try. Yeah, number 2, saya pergi number 2. Sebab ini number 3 dah ni. Ini, this one number 3. Number 2, you are given the two vectors, so you find the theta. So you boleh write such, you can try this one macam ni. Okay, so you tend to get the angle. You try yang B pula, UW. So UW, okay, okay, you see, you get 0. So you can say that, U and W are apa? 90 degree. Parallel. Kan, parallel kan? Oh, parallel. Layan dia. Dia macam banyak ilmu sikit. Kalau tengok buku teks, dia memang berayat ni orang. Mana buku teks ni? Dia akan berayat je hidupnya. Sekarang buku tu dulu baca. Ya. So, tak boleh boleh cuba baca. Cuma the information just now yang dicakap about theta, right? Theta, 0 theta, and then they talk about theta over 2 kan. So that one is actually apa yang saya nak try untuk sampaikan is you can fully lah depend on this formula to find the angle for whatever angle pun kan. Nampak kan angle dia kalau
you dapat angle the value, tak apalah. So maksudnya the two vectors adalah kita boleh panggil dia ni adalah apa? Obtuse angle ya. Yang ini kalau dapat 0 kita boleh kata dia punya angle they are parallel ya. Parallel. Kalau ini kita dapat apa ni Wan? U dot Z ni. U dot Z. U dot Z. You dapat, saya tak sure saya tak tahu saya salah ke tidak ni. Kalau you dapat pi, maksudnya still parallel lah. Kan U and Z are parallel. Nah. Double D, have you did you try D? 1 ada tak you all try? 1 ada tak you all try? Kan try lah. Z D ya ke 1 negative 2 1 negative 2 ni you try lah boleh juga so you cari magnitude dia. Okay, and then you akan dapat lah theta tu nanti cos inverse berapa you dapat ya. Kalau yang ada dah try maybe boleh bagi saya jawapan. Okay. Number 3, there is a theorem. Kalau soalan exam kata determine the two vectors are orthogonal, kan? Orthogonal or not, kan? Tentukan orthogonal or not. Sebenarnya you boleh cuba untuk you can try to use this formula. If you use this formula, second formula ni, what do you expect? What do you expect from second formula? Kalau soalan tanya, determine the two vectors are orthogonal or not. So kalau using formula 2 tu, apa you expect? Apa you all expect? Apa you expect? Kan? Oh, betul. You Perpendicular, yes. Yes, you akan dapat pi over 2. Ini you akan expect. Kalau dia kata determine kan. So maksudnya ataupun show ke. Tapi kalau you dapat pi over 2, so yes, it is orthogonal. Kan? Contoh. Or you can simply check using this. Dia dah cakap tadi kalau cos pi over 2 memang 0. So that's why tak payah nak buang masa. Kira macam ni. Kan? Terus je A dot B equals to 0. If we get 0, so it means that the two vectors are orthogonal. Okay. So example 4. Show that this vector is perpendicular to this one. So it's okay. So idea dia is, what should we do for such the questions? Can we just use just apply this formula, this operation, and if you get 0, so it means that yes, it's shown, and it is shown, it is proved. Okay, so this vector are perpendiculars because A dot B is 0. Clear? Okay, baik sangat ayat dia ni. Okay, ni nak cerita lagi ni. Ni dah masuk ke direction angle. Okay. Ni ada satu slide lagi kena cerita. Saya ni pengalaman kalau mengajar kan. Kalau saya 2 jam lebih saya dah macam pancit dah saya. Okay, letih juga kan. Okay, cuba ni orang baca dulu. Takes time sikit. Take some time you all.
nak digestkan benda tu apa. Saya nak minta orang lah explain Boleh bagi saya senyap sekejap. Boleh on kan. Mungkin di situ relation dia. Relation tu dia cerita. Saya nak cari nota sikit. Jadi cuba cari nota yang saya dah tulis sebelum ni. Macam ada pernah tulis lah dekat Google. Saya forward to move on. Okay. Because cos theta greater than 0. Siapa nak explain sikit? Ini actually try to explain to us about how do we analyze from answer that we obtain from this operation A dot B. And it is not necessarily always get 0, right? If you get 0, yes, definitely it means that our theta is pi over 2. Okay. But here, if A dot B greater than 0, we can say that the theta has an acute angle. Acute angle maksudnya kurang pada 90 degree. Ya, kalau A dot B is negative,
So it means that kita punya the theta, we can imagine the theta is obtuse angle, as obtuse angle. Maksudnya lebih 90 degree kan. 90 degree, this is equal to 90 degree, right? This is less than 90 degree, right? So we can say that like this je, kita boleh cakap acute and obtuse. But if you use the formula number 2, definitely we can calculate what is that obtuse, what is that acute angle. Am I right? Kan? Jadi guna formula Yes. kedua ni kita boleh tu lah, exactly lah kan. Ini just macam ini just untuk nak analyse. Kalau A dot B kita dapat nilai apa selain daripada 0, kalau positif dia adalah ni apa obtuse acute angle less than 90. Ini situ. Okay. And other than that, information ni macam mana dia boleh dia explain kat sini kan about lah cos theta ini kalau positif kan, cos theta less than 0 ni dia kata dia akan bagi satu positif satu negative value kan. Okay, for theta is this one is mana kita buat tu ya, yang mana ni, ni yang kita ada first octal, second kan, third, fourth tu macam mana ni, all ya, all kan, all positif. Ini siapa yang positif all? Ingat tak? Sign. Sign. Sign okay, ini sign yang positif, okay, and cos is negative, right? Yes. Cos is negative. So dia kata apa tadi kat situ? Apa tak dia mention kat situ? Maksudnya this is pi over 2 until pi. Pi over 2 until pi, dia kata apa? Cos ini adalah negatif lah. Macam tu lah kan? Macam tu ya? Negatif lah. Because the positive is apa ni? Kalau saya tak explain, saya faham ke? Mungkin. Macam mungkin faham. Lah maksudnya kan, maksudnya ini dia kata tadi sebab dia bermain actually this explanation dia bermain still lagi dengan formula 2 ni. Still formula 2 ni dia bermain. Formula 2 tu maksud saya yang tu tadi. A dot B yang tu tadi ya. Yang apa tadi? Apa tadi lupa tadi. Jadi cos apa? Lupa lah. Cos theta over tu kan yang tu lah. Cos formula 2 ni. Dia bermain dengan ni, dia bermain dengan ni all. A dot B equals to dia, sebenarnya ini dua-dua ni positif all. Both are positive, so tak kisah. Yang isu positif negatif tu kat sini all. Kan? So dia kata kalau kan cos pi over 2 until pi, cos ni akan negatif, dia kata. Cos ni akan negatif because cos apa ni? So 0 to pi over 2, okay, 0 to pi over 2 0 to pi over 2 ya. 0 to pi over 2 dia punya value is positif kan, cos theta is positif, so dia akan bagi kita A dot B positif. Ya, positif. So it means that saya pun jadi confused ni. 0 to pi over 2, okay. Positif. So that's why dia punya ni tau, dia implies kat sini positif. So and then 0 until pi over 2 saja is positif. Dia beritahu tu. This is positive value. Kan, for angle between 0 until pi over 2. But dia kata this is positive. Mesti that positive for 0. Okay, inilah ini implies, the implication dia itulah ya, implies dia. Satu ayat lah. Okay, the implies. Kejap. 0 until ni yang ni. Okay.
Tapi kalau ni this one cos theta less than 0, okay, kita akan dapat negatif for which condition? For this condition. This condition pula. Kan between pi over 2 until pi. Okay, between pi over 2 until pi kat sini all. Kan kita akan dapat apa? Negatif. So this one will implies A dot B tu to get negative kat sini. Yeah. So that's why dia kata kalau A dot B positif, kita akan dapat acute. Kalau A dot B negatif, kita akan dapat obtuse. So positif negatif. Boleh tu. Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Faham. So maksud doktor, kalau cost dia depends on cost tu. So kalau cost tu macam 60, automatic dia akan dapat positif. So dia darab jadi positif. Betul lah. Betul. Kalau ni 60 degree, so memang dia dalam range first octane kan. First octane, so semua cost 0 until pi over 2 tu memang positif. So memang darab guna formula tadi tu, memang dia akan bagi positif. That's why dia dapatlah summary ini kan, atau analisis ini. Dia kata kalau A dot B positif, kita boleh kata dia adalah acute. Kita tak tahulah acute dia macam mana kan. Nak tahu, kita guna formula lah. Formula ini dapatkan theta dia. Yang ini macam kita nak analyse je, nak buat analisis je tentang untuk A dot B ni je. Ya macam tu. And then also dia ada tambah lagi info, dia kata pasal direction juga, nampak tak? Dia pasal direction juga. Other than acute, kita pun boleh cakap the direction dia tu macam mana. Direction dia ni same direction. Nampak tak? Yang ini opposite direction. Okay, selain daripada about the angle, kita dapat tahu angle dia. Kita pun boleh tahu this is same direction. Kalau maksudnya same direction ini A and B are in the same direction. Dia mesti in the same direction kalau dia acute. Kalau dia ni apa ni? Kalau dia ni obtuse, dia mesti kan opposite direction lah. Logik tak? Dia ni kalau dia scan lebih besar daripada 90, so dia tak nak, mesti dia ke arah lain lah kan. Maksudnya vector A and B are an opposite direction based on gambar ni sendiri. Dia cerita tadi ya. Okay. So negatif dia kata dia akan pergi kepada opposite direction. Dia cakap macam tu dalam bentuk ayat-ayat ya. Boleh ke? Macam ada dua input lah kat sini, dua input. If you want to know what is that, but exactly what is the theta, you boleh just pakai formula ni lah. Ini just A dot B je, cerita A dot B. Okay, I just put you all ada satu yang ni. Okay, nampak tak yang ni? Ini lah maksud saya. Jadi positif, kan 0 ke ini. Okay, ini tadi negatif. So kita boleh katakan kalau dia ni A dot B kalau positif, kan angle dia between this, kita boleh kata A dot B have an acute angle. And A dot B ni point in the same direction. There are two information yang kita dapat. Acute and the same direction. If you use this operation A dot B ni. Okay. If kita kata A dot B equal to 0, kita boleh kata A dot B ni are perpendicular. Kita boleh cakap. Okay, and then A dot B, if we get negative, so we can say that A and B have an obtuse angle and A and B point in the opposite direction. Yang saya mention tadi. Boleh ke? Ini ilmu daripada buku. Boleh ya? Boleh. Okay, thank you. Okay. Dia memang cerita-cerita dia macam ni, so kita kena cuba buat summary lah in table kan, macam ni buat. Kena lagi ni extreme case katanya. Extreme case dia kata A and B point in exactly the same direction. We have 0, so cos theta equals to 1. And ini okay.
extreme case ni apa dia kata tu? Ni saya summarizekan lah. Dia kata tadi dah cerita dah kan, theta 0 tu kan, kita A and B ini kalau theta kita 0 kan, okay, bila kita masukkan in the formula yang cos tadi tu, kita akan dapat 1 kat sini all. Cos 0 is 1, right? Cos 0 is 1. So kita punya formula cos theta kan multiply by this magnitude is 1, right? So kita akan dapat misalnya A dot B equals to this magnitude multiply dia sama dengan ni. Okay, kita boleh kata dia ni adalah these two vectors parallel and dia points in the same direction lah, macam ni kan, kita boleh bayangkan tadi kan. A ini, B dia lies on this one, ataupun dia actually dia ataupun dia shift ke a few apa ni kan steps kan, tapi dia tak vector, tapi theta dia 0. Kalaulah apa lagi, if theta is pi, cos pi is -1, right? Cos pi is -1, so our results will be negative from this multiplication of the magnitude. Alright, kita akan dapat cos -1, cos theta tu is -1, so kita akan dapat ini explain apa A and B ni adalah parallel yang kita belajar tadi kan, and then kita boleh imagine macam ni and point in the opposite direction. Sebab tadi kita talk about A dot B kan, A dot B if positive, okay, it is apa, acute angle, they are acute angle and same direction. Macam tu lah kita cakap A dot B is 0, okay, so the two vectors are perpendicular. Okay, kalau negative, A and B are obtuse angle, but okay, the points are in the opposite direction. Okay, kita cakap macam tu kan, kalau positif negatif is 0. Tapi kalau ada juga case yang A dot B dapat positif, tapi dia positif itu dalam bentuk karakter magnitude dia ni multiply ni, itulah. So kita boleh kata the theta is 0. Kan, the theta is 0. Di mana ianya adalah parallel kan, the apa ni is parallel and dia punya two vectors ini adalah the same direction. Ini pula the theta ni is again A and B tetap juga parallel but it's pointing in the opposite direction. Boleh kot ya? Boleh kot ya. Okay, you all mesti macam menunggu bila masa yang nak stop ni kan. Sebelum kita habis jam 1 ya you all. Tak apa kita habiskan jam 1 tak apa ke? Tak apa ke? Tak apa lagi kita habis jam 1 ya, boleh ya you all? Boleh doktor. Saya yang tak bertenaga ni, okay. Okay, fine, okay. So itu cerita that one is about the the relationship between formula 2 and formula 3. Kan A dot B equal to 0, tapi other than that, there are many lagi cerita tadi kan yang kita dah post dalam Telegram tu. Okay, positif, negatif, and then how about dia punya acute ke, ni ke, parallel ke kan, same direction ke, opposite direction ke, itu semua tu analysis can be done through with the value that we get from A dot B. Okay. Okay. Now, this is direction angle and direction cosine. Okay, ada dua ni ya. Direction angle, direction cosine. Okay. Mama tahu Mama ambil kelas, Mama tanya apa yang korang belajar dan tunjukkan apa kerja. Okay. Modul ni imtiaz dan kemudian baca mengaji sekali lagi banyak page Mama tak nak cakap apa-apa tau. Okay. Direction angle, direction cosine. Okay. Formula dia very easy.
cuma nak cerita sikit. Direction angle, direction cosine is, if you notice in 2 dimension, we learn about this, right? Okay. Okay. S, Y, and R get this angle, right? This angle. Okay, but now we are referring to 3 dimension. Okay, 3 dimension. Okay, let's say we have a box here. So we have probably we have 3 angles. We have 3 angles untuk cari. And this angle represented by, okay, this is alpha. Alpha, this is kita ada vektor tu. So you all boleh bayangkan, you all ambil daripada bilik you all tu kan, you all masuk pintu you all tu, bilik pada awal tu, you terus point ke ceiling sana macam tu lah. Terus point ke ceiling sana macam tu. So kita ada satu vektor, satu line, vektor from this pada pintu you all tu, terus ke penjuru hujung sana macam tu lah. Macam tu kan. So there are 3 angle involved. First, dekat X ni, dekat X, dekat pintu you all tu, ke vektor ni, ke hujung tu. Lagi Y pula, Y to this vektor ni. And then Z pula, Z from Z axis to this vektor ni. So dia ada alpha, beta, gamma. Okay, alpha bounded by the vector kan, along the x-axis and this vector. Okay, beta pula from y-axis to this vector, and gamma from z to this vector. Okay, itu cerita dia. So the formula. Okay, there are 3 formulas and they are interrelated actually. Direction cosine and direction angle. Okay, ini dia cerita sikit lah. Cerita sikit. Okay. Dia cerita cosine of this direction angle, alpha, beta, and gamma are called direction cosine. So ada kan direction cosine, direction angle. Okay. So formula dia, jadi if you kita perasan tadi kan, alpha kita tadi is measured from the x-axis itu x to the vector, right? To the vector. Okay, so this one dia kira from this vector. Let's say dia ambil vector ni, dia ambil 1, 0, 0. Saya kira kan. Okay, ni ha. Yeah, 1, 0, 0. This one 1, 0, 0, right? Okay, dot kan, dia dot kan with this vector. That's vector A, dia dot kan. Okay. So we tend to get, because this is 1, this is 1, 0, 0. Bila you buat, you definitely will get a vector A1 je. Bukan vector, a value. Vector ni, for example ni A1, A2, A3. For example, you dot kan. So when you do the dot operation, you tend to get a number which is A1. Okay, agree with me? So you tend to get this. So it is consistent with beta. Beta sama. Beta you ambil daripada apa? Daripada Y kan? Y kan? This one pun you dapat. This one is actually multiplied by J mula-mula. So J so 0, 1, 0. So when you multiply, you tend to get A2. Now, actually this formula is, if you want to make it tally, dia macam ni, dot J over A times J. Formula dia gitu. So you tend to get A2 divided by this vector, the magnitude of vector A. Okay tak? Konsisten dengan Y juga A3. Okay, so as a conclusion, I write such this. Direction cosine is, formula dia kalau soalan tanya, direction cosine, you terus je, dia akan bagi all vector A tau, dia akan bagi kita satu vector. So you terus je cari cos alpha is
A1 divided by the magnitude. Cari dululah magnitude dia dulu. Kan cos beta pula is yang along Y tadi kan, along Y. So yang ini pula A2, you take up the value. Ni value ni bawah vektor kan bawah ni. So you cari the magnitude. Gamma pula tadi between Z to vector. So that's why A3 je divided by the magnitude. Okay, ini je formula dia. Senang je. For direction cosine. So direction cosine maksudnya ada cosine di tepi ni belah kiri. If the question asks direction angle, maksudnya you have to left your angle. You have to give your answer in angle. In angle dia apa degree, what degree lah kat sini. Kan? So you have to solve cos inverse lah. Betul tak? Kan kalau cosine you maintain cos, the word cos to the left. Kan dia nak kita punya value ni, nak value. Tapi ini direction angle, kan this from the same equation, you just do alpha cos inverse A1 over the magnitude of A. Nampak tak ada difference? Nampak ke? Nampak doktor. Nampak kan? Soalan sama je ni. Cuma ini direction cosine, cos kena ada belah kiri. Ini value je. Ini ambil je A1 can divide by the punya length of this. Maksudnya A square kan is A1 square plus A2 square plus A3 square lah. Okay. And this one cos inverse kena solve kan dapat angle dia. Okay, itu sajalah kalau tentang angle ni. Angle ini you boleh try. Okay, dia akan bagi you one example question. So tengok first we have to calculate the magnitude first. So kita nak cari direction angle. So we have to proceed until find the angle. Alpha, beta, gamma. Okay. Okay, this is last topic under dot product. Jangan juga lah nak cerita ayat ini dah tak payah nak study sangat. Ini tak payah nak tengok sangat. You boleh baca je lah sendiri. Okay, yang ini sampai example 6 ni. Saya nak cerita. Saya letih lah you all. Sekejap. Okay, this is exercise 12.3. Saya nak discuss a little bit about projection. Ini projection. Actually, basically it's about formula, but yes, you have to understand lah juga kan. Ada 12.3 ni pun saya minta you all cuba buat. Banyak juga dan ni saya dah come up with the solution juga. Saya minta you all follow tu, you cubalah buat. 12.3 related dengan topik saya tulis ni. Okay, sempat kita tengok Okay, jom. Projection ni kalau tengok application dia kan, dia macam kita nak apa tu? Kita nak tahu time solat kan, kita ada tiang ni kan, so kita nak tahu dia punya shadow kan kalau macam ni. Saya tak ingat you all stand kan satu stick kan ikan padang yang lapang, so kan masa waktu zuhur macam mana, sama kan, sama punya shadow lah, kita tengok dia punya shadow dia kan. Kalau sama panjang tu apa, dah pendek tu dia dah masuk waktu apa kan, macam tu lah kalau tengok application dia lah ke dari segi Islamiknya lah ya. Sebab memang kita projection ni kita nak tengok shadow. Cuba kita tengok ya cerita dia. Figure 4 shows representations. Bagi orang mengantuk basuh muka tau. Sekejap lagi sikit ni. Sama insyaAllah. Okay, PQ
Yo okey tak ni? Okey doktor. Saya yang tak okey. Okey. Dia pelik sangat lah ni. Allah. Figure 4 shows representations PQ and PR of two vectors A and B with the same initial point P. Ada ni kena tutup dah habis. Tutup sekarang. Mana matematik tu Mak nak tengok tadi? Ya, Mak nak tengok ya. Figure 4 shows representation PQ, PR of two vectors A and B. Okay, maksudnya this PQ can, as what we know kan, this PQ as a vector A and PR as a vector B with the same initial point P. If S, the initial point lah kan, this is P, initial dia bermula di sini. Arrow ini. If S is the foot of the perpendicular from R. Okay, from R dari sini to the line containing PQ. Then the vector with representation PS is called the vector projection of B onto A and is denoted by proj B onto A. So it means that actually we want to find the shadow of B. We want to find the shadow of B, which is, this is the shadow. Here is the shadow. Shadow siapa? Shadow B. If the notation tulis macam ni, proj B onto A means the shadow of B, B. Okay. This is the idea, Maksudnya, you ada satu stick kat sini, kan. Lepas tu mata you tengok ni, you akan nampak dia ada shadow, bayang-bayang di sini. Nampak shadow bayang-bayang di sini. So, tapi bayang-bayang ni sampai panjang mana? Bayang-bayang kan. So, kat sini, actually what it's trying to say is, the bayang-bayang is actually from this, mestilah from dia punya objek kan. Macam kaki kita bergerak kan, kaki kita ni. So, kita mestilah, shadow dia mesti start daripada kaki kita ni. Tu panjang mana? Tu sini. Tahu, dia bukan bayang-bayang ni. Tu sini. Okay. And it must be 90 degree from this vector. Kita pula tengok pula lagi dah. Dah lah, tu tutup lah. Mama dah cakap baik dah ni. Mama dah cakap habis-habis baik dah ni. Ya, tak siap kerja memang siap ya. Mama dah nak habis kelas. Okay. Okay, sama macam ni all. Sama macam ni. Kan, let's say kita ada P, okay. Kita ada kan contohnya ni. Nordin minta Nordin. Okay, sini. So our shadow is it possible dekat belah sini? No kan, dia possible dekat sini lah. Dekat sini ya, dekat sini. Okay, this is the apa ni. And the shadow must be 90 degree between this and kita punya objek ni. Mama katanya Mama katanya dan rotan. Itu sahaja nak cakap. Okay, the scalar projection of B onto A. Video yang kita record memang jangan share kat online tau. Ni memang cabaran kerja di rumah. You all but saya kena handle semua anak saya. Okay. The scalar projection. Okay, ni sekarang nak ceritanya. Ni nak cerita je dulu. Lepas ni kita akan cerita tentang kita akan guna value all. Kita akan guna value. Tapi nak cerita shadow ni. Ya, maksudnya kita ada objek. So nampak shadow dia tengok sini. Ni shadow. Ni dia. So nampak tak? There are two ideas yang kita nak highlight kat sini. Satu tu vektor dia.
nak tahu vektor dia. Okay. Shadow, okay, vektor dia. Satu lagi dia punya length. So kita ada dua formula nanti ya, kita ada dua formula. Satu tu projection, maksudnya which is the vector. Another one is the component, which is the punya length panjang dia je. Okay, kita nak cerita. So ataupun the length tu nak dia cerita ni, it's a length lah. Scalar projection, dia akan panggil scalar ataupun component of B along A. Kan component of B along A maksudnya this is the shadow yang kita yang juga panjang dia. Hanya nampak tak ada vektor lah kan, dia tak ada arrow lah, tak ada arrow. Okay, tak ada arrow. Okay, but here basically sama je lah. Sama je garisan yang kita cari tu. Satu tu vektor dia, satu lagi tu dia punya length. Okay, so the notation is component B, apa dia kata tadi? Component B along A. Bukan untuk lah. Component B along A. Component of B along A. Yeah, that's notation. Okay. Okay, tak apa. So, sini memang dia still lagi guna formula number 2 tu ya, cos tu dia. Still lagi guna. And then nampak tak dia menggunakan the unit vector tu. Sebab shadow kita mesti on A. Sebab objek kita on B, shadow takkanlah atas ni kan, shadow mesti on this vector A. On this vector A. Sebab panjang dia tu nampak tak, dia kira unit vector dia dulu, unit vector A dulu. Unit vector A, and then dia multiply dengan dia multiply ataupun dia dotkan dengan B. Dia dotkan dengan B. Okay, so basically ni to summarize lah, to summarize, we have this formula. We have this formula, tapi saya minta you all kena fahamkan dulu sebabnya formula ni can be changed. Sebab ni maksudnya scalar projection of B onto A. Maksudnya apa tadi saya kata? Shadow of B ke shadow of A? Mana formula? Formula mana? Formula mana? Memang kena ya, Muhammad memang kena lepas ni. Okay, saya nak cerita mana masa dah untuk maksud saya nak cerita itu shadow B kan. Sometimes question boleh tanya juga shadow A you all. Shadow A. Faham tak? Kalau shadow A macam ni you all nak edit apa you nampak sekarang ni. Kalau shadow B macam tu, shadow A macam mana? You all fahamkan kat situ formula tu macam mana dapat. Saya hantar dekat one group dulu ya. Okay, what I'm trying to say is kita represent macam ni. Okay, kita
kita nak cari length dia ni kan. Okay, dia akan vector our answer tu must be lying on A, yeah, which is in shadow tu. Okay, kita cari dia punya unit vector and then dotkan dengan B, which is kita punya objek tu. Ya, so kena ingatlah ni. Okay. Okay. And then dia punya nak tahu proj pula shadow B tu punya vector. Ya, shadow B punya vector. Nampak tak ini dia ambil semua ni, dia punya length. Dia ambil semua ni. And then dia multiply by ini length dia. Length yang tadi tu lah. Length dari kita dapat length tadi tu kan. Length dia, length shadow tu. Dia nak tahu vektor dia multiply by unit vektor A itu. Dapatlah vektor, dapatlah sejenis vektor. Dapatlah vektor dia. Ya. Kalau perasan most of the formula involve A, which is because the shadow tu lies on the A ini. Okay. Kalau lah shadow itu lies on B, boleh juga on. Contohnya ini dia punya vektor. So kita nak lies kat sini. Ini objek formula ni kan. Ini objek. So formula kita akan berubah. Objek. Objek. So kita punya ni adalah macam mana vektor kita. Dia akan lies on B tu macam ni lah. Seolah vektor kita tu. Kan dengan syarat dia kena 90 degree. Ada ni tutup. Minta bilik awak ni set ke belum? Tunjukkan sekarang. Okay, so dia boleh macam tu you all, boleh. Ya, dengan syarat. Tapi formula kita berubah lah dah. Formula kita dah berubah. Okay, boleh faham ke maksud saya? Okay, mungkin kat sini, mungkin membantu you all. Okay, the shadow, nak tengok sini. Shadow of B. Shadow of B, okay, we have this formula. A dot B over A. Kan? Tapi case, for example, kalau shadow of A, for example. Okay, buat limitation. Okay, shadow of A. So it means that formula kita akan jadi apa kat sini. Kita punya simbol pun akan jadi berbeza. Komponen A along B kat sini equals to apa? A dot B over magnitude dia now not A anymore but magnitude of B. Faham tak maksud saya tu? Saya masa sikit kat you all ni, saya masa sikit. Dia ni kalau shadow dekat B, shadow of B. Ini shadow of A. Nampak perbezaan dia sikit ya. Dia dominan dia B kat situ. Ini dominan dia is A. Ini dominan tu maksudnya yang banyak pakai lah. A, sini B. Ya. And okay, ni tadi com dia. Okay, so for vector projection of B tadi, okay, nampak tak? This one, dia punya magnitude, okay, kat sini magnitude, dia multiply by the shadow dia tu, which lying on A. So, A tu dah yang didarabkan. A over A magnitude. But if the shadow dia tu of A, so maksudnya shadow dia tu di atas vector B, di atas vector B. So, nampak tak? Ini dia punya magnitude tadi, dia punya dia punya length tadi, tapi multiply by not anymore A kan, mestilah B. Sebab dekat vector B tu lah shadownya dia nak tengok dia punya direction tu kan, shadow tu. Ni length dah dapat dah. Nak tengok shadow dia tu. Maksud saya yang ni lah dia punya saya faham tak apa yang saya sampaikan? Maksud you boleh, bukanlah menghafal je formula ni. Ini case untuk shadow of B yang dalam buku teks tu cakap. So dia mesti A dot B over A. Kalau shadow of A onto B, maksudnya kena A dot B over B magnitude. Okay, faham ya? Ya, ini vektor kalau shadow itu di atas A, maksudnya shadow of B lah. So shadow di atas A lah kan maksudnya. So sini darablah dengan dia punya unit vector.
So ini dah ada panjang, kita nak tahu direction dia je, nak tahu vektor dia. So darab dengan unit vektor A. Ini darab dengan unit vektor B. Faham tak? A, B, C, D ni cerita dia. Faham. Okay, faham ya? Okay, kalau you perasan ada E kat sini tahu all. Ada E kat sini. E kat sini ada extra lagi input. Ada extra input kat sini. Saya ambil daripada buku lain ni. Daripada buku lain ni. Find the orthogonal projection of V on B. Tak habis ni. Okay. Find the vector component of V. Ada nama orthogonal all. Tadi tu kalau you perasan vector component of V dia onto tau. Onto. Ini orthogonal. Dia ada soalan juga macam tu juga. Tapi dalam buku teks keyword tak ada you all. Dalam buku teks keyword tak ada, saya tengok. So ini saya just untuk nak you all nampak dia sebenarnya bukan mencari shadow kita tu. Dia bukan mencari kalau vector component of V orthogonal to B kan vector component of B orthogonal to A ni kan, for example ni maksud dia ni is actually dia mencari yang ni all, yang ni. Tadi kita cari dia punya vektor ni, kita cari dia punya vektor shadow dia. Shadow pink ni. Daripada objek B. But now dia nak cari the length ni. The distance between this object and this shadow. Macam itulah. Ya. Shadow. So maksudnya kan kalau dikata component of B onto orthogonal to A, maksudnya is vector B deduct by dia punya shadow, vector shadow dia. Kan approach B onto A adalah the shadow of B kan, shadow of B punya vector, maksudnya vector ni deduct by ini, vector dia lah, vector ini. Dan ini adalah yang ni kan, approach ni. So kita akan dapat this apa ni? Ini dalam buku teks keyword tak ada, saya tak nampak. So saya cari dalam buku lain. Buku Anton ke atau buku Lassen, you boleh tengok Okay, kalau saya dapat input lagi saya boleh ni sharekan. So ini adalah lain sikit lah formula, nampak ya? Okay, and there is example kat sini, boleh fahamkan. Boleh kot all Saya rasa boleh ke saya end up the discussion now. Ini 12.3 yang you all boleh cuba buat. And this 12.3 ini cuba buat. Saya rasa tak sempat lah nak discuss semua kan. Tapi you are guided kat sini, boleh cari A dot B, dah faham find the direction, okay, dah faham kalau question macam tu, find the orthogonal. Ada soalan yang related to determine the apa tu orthogonal, parallel, non-linear. So you boleh fahamkan kat sini. Kan you orang faham juga kan, nak determine the two vectors orthogonal macam mana. A dot B equal to 0. Itu memang kan, that one. And then kalau dia parallel macam mana pula? Parallel macam mana you nak buat tadi? Skala multiple yang tadi yang kita belajar tadi. Kan, A and B skala multiple of B, macam mana you all nak buat? There are 3 options. Kalau nak kata pasal parallel ni, ada 3 method, ada 3 options. Satu tu, you boleh kata skala multiple, yang sebut UV tu kan, skala multiple. You boleh tengok nanti ada example bawah you all. Ada example bawah. Skala multiple macam mana, inilah skala multiple-nya. Kalau tak faham, nanti kita akan 1 jam lagi saya akan sediakan satu slot insya-Allah Khamis ni, insya-Allah. Boleh. Tapi you kena buat lah. Khamis saya tunggu je you all je yang present macam tu. Kan, mana-mana yang tak faham. Okay. Dia ada method, ada 3 methods kat situ. Selain daripada parallel, you all belajar tadi dot product. Kalau theta kita is 0 and theta is pi, kita boleh kata parallel juga. Kan, boleh juga dipakai ini.
Ni either one lah, either one. And the third method ni cross, tak belajar lagi. Kalau A cross B, kita dapat 0 vector. You can say that the two vectors juga adalah parallel. So boleh pakai either one. Ini method dia saya dah bagi example dah satu. Ni method 1, method 2, kan, method 3. Okay, method 3 tak buat, sebab tak belajar lagi. Okay, and then number 4. Find the scalar and vector projection of B onto A. Maksudnya apa ni? Shadow siapa ni you all? Shadow B ke shadow A? Kita nak cari shadow siapa? Projection ni cakap you all Rabi ni. Rabi dah. Shadow B. Shadow B tadi kan. Shadow B you all. Itulah. Shadow B. Sebab dia boleh ke depan kat sini shadow B. So nanti banyak formula memang dominant by A. Dominant by A sebab shadow tu di atas vector A. So mula you kira ni. Tengok kan A ini A, yang ini A, yang macam itulah. Ingat formula tu you all. Okay, you all dah dapat dah, nanti dapat 4 length dia. Itu length dia tau. Length dia. Maksudnya, you pergi ke vektor A, ke vektor A, negatif 5, 12. So 5, 12 ni vektor A. And then vektor B, 4, 6. Okay, 4, 6. Okay, this one vektor ni kan. Okay, kita ada 2 vectors. But now we are looking for the, apa namanya? Shadow of B. So B ni dia punya shadow nak tahu ni. So mata kita macam kat sini lah. Macam kita nak shadow dia kat mana ni. Panjang mana dia kat atas ni. Panjang mana kat atas ni. Si panjang ni kan. So tapi dengan syarat dia mesti 90 degree. Okay, tak apalah. Ini lukisan kita je 90 degree. Tapi calculation memang dia automatic lah. Memang faham lah ke 90 degree. So kita dapatlah bila kita kira length dia 4 lah. Shadow dia ni 4. Okay. Length dia, tapi vektor dia apa? Vektor dia, okay, you kena, ini tadi, is the same as this. Ini you kena multiply by dia punya unit vector of vector A. Sebabnya dia memang lies dekat vector A kan? Dekat vector A, so kena sama direction lah dengan A ni. Betul, dia divide dengan unit vector dia. Okay, so nanti dia dapat dah 4 tadi kan? And then multiply lah by this unit vector A, bukan vector B. Nampak tak? Kalau shadow B, dia dekat, dia shadow tu di atas A, memang banyak dominan A je. Ini pun A. Okay, so you dapat ini vektor. So you pun akan plotkan, you akan nampak, okay, negative 1, 5, 3 kat sini, and 3, 6, apa ni kat sini. So dia memang akan di atas A lah. Kan? Dia akan di atas A. Okay. Ini vektor ini bukanlah length dia 1 kan, ni length dia 1, tapi vektor ni darabkan dengan length dia 4 ni. Dengan length dia 4. Okey. So kalau itu dia memang akan tally. So inilah kita punya vektor. Nampak tak, vektor ni dia akan pergi memang atas A ini. Inilah shadow kita. And length dia adalah length dia antara ini and ini adalah 4. Itulah cerita about projection. Ni shadow of B. Kalau shadow of A, lain pula kan shadow of A. Kita kena macam itulah. Ni kena panjangkan lagi. It's okay. So kita panjangkan lagi pun boleh je. Kan. Kalau lain soalan B, dia nak shadow of apa ni, dia kena panjangkan. Carilah. Agak logik ke? Ataupun dia dekat belah sini all. Kadang-kadang kita nak lukis kita tak. Kadang-kadang based on sketching kita tak berapa dapat sangat. Sebab tu shadow ni dekat mana? Dekat belah this side ataupun this side. Side sini ataupun side sini. Ini padahal ini satu line lah ni. Satu line. Side mana yang logiknya you all? Kan? Kadang-kadang susah sikit ni kita calculate lah. Calculate ni macam ni. So baru kita relatekan dengan dia punya sketching ni. So far faham ke? Banyak ilmu. So far okay. Ya. Okay all. So bagi saja. Nanti minta kelas A, kelas B. Tolong tengok 3A. 3A banyak saya tak bagi tadi. 3A ni 4A je kan. Minta 4A tolong share dekat 3A lah. Yang ini minta you all berbuat lah sendiri kan. Buat sendiri, information dia ada dekat tadi tu yang saya bagi tadi PDF file tu
Benda yang tak faham tu barulah yang ni. 45 ni ni tadi orthogonal tadi tu all. Formula dia ini je dia cerita macam tu. Dalam peristiwa. So that's why saya perlukan 3 buku untuk saya buat reference. Ya. Okay. So yang tadi tu input daripada buku lain lah. Okay, nanti kalau saya dapat input lagi saya akan sharekan tentang projection. All saya rasa saya consider habis dah untuk dot product kan. So saya akan nanti insyaAllah ada lagi kita akan continue with cross product. Cross product tengok saya akan share mungkin pada saya buat video ke macam mana ke boleh ke on? Boleh doktor. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you doktor. Sama-sama. Salam. Assalamualaikum. Thank you, doktor. Thank you doktor. Sama-sama.